Depois de transformar a Orange County Choppers number império televisivo, Paul Teutul Jr. perdeu tudo numa devastadora guerra familiar. Escolher próprio pai exigiu 5 milhões de dólares ao próprio filho. Escolher irmão foi forçado a escolher lado. Mas houve aquele momento mk2 tu pai acabaram por se separar. Quer dizer, ele despediu te. Ele despediu. Na altura, foi realmente difícil, mas alhando para trás, foi a melhor coisa. E quando Paul se tornou pai, ele percebeu o verdadeiro custo da famosa rivalidade entre eles. Encontrei muito, perdeu e compreenso relação ao meu próprio pai, por causa de ter o meu próprio filho. Hoje, homem que construiu as motos mais famosas da América revela a dolorosa verdade por trás das câmaras e porque não partilha uma refeição de Natal com o pai há 15 anos. A maioria das crianças medos dos anos 80 estava ocupada a andar de bicicleta, ver desenhos animados ou jogar Nintendo. Mas Paul Teutul Jr. tinha uma ideia completamente diferente de diverso. Com apenas 12 anos, já trabalhava no calor e no barulho da Orange County Iron Works. Enquanto outras crianças estavam na praia, Paul varia aparelhos de metal do chão da oficina e levava ferramentas a homens adultos a soldar aco. Mesmo antes disso, costumava visitar o local de trabalho do pai e recolher pedaços de metal como se fossem brinquedos. Organizava os pequenas esculturas, imaginando criacos a partir do que outros viam como lixo. Essa exposição precoce molda tudo. Aos 14 anos, Paul já soldava com uma precisa calma que os mais experientes respeitavam. Ele não estava apenas a aprender habilidades, estava a aprender a pensar como construtor. Mas a vida na oficina não era só faíscas e glória. Seu pai, Paul Sr., tinha fama de ser intenso, e não facilitava com o filho. Na verdade, era muitas vezes mais duro com ele do que com qualquer outra pessoa. Junior não podia cometer pequenos erros. Se algo corria mal, era repreendido à frente de todos. Alguns acavam injusto, mas Sr. acreditava que isso o tornaria mais forte. À medida que os anos passavam, as suas personalidades chocavam cada vez mais. Também eco que, o programa causou muito dano à família. Paul Sr. gostava de força bruta e métodos à antiga. Paul Jr. tinha olhar mais artístico e preferia linhas limpa e detalhes perfeitos. Number Vereo, Jr. redesenho corameo para o tornar mais forte e mais bonito. O pai rejeitou a idea ao inicio, mas dias depois, sem dizer uma palavra, aprovou e utilizou o design. Esse momento diz tudo. No fundo, havia respeito. Mas vinha acompanhado de constante cabo de guerra. Enquanto a maioria dos alunos do secundário estudava para testes de matemática, Paul Jr. seguiu caminho diferente. Entra number programa profissional que lhe permitia passar metade do dia escolar a aprender trabalho prático. Estudo técnicas de soldadura, plantas e como ler os pontos de tensão no aco. Dos seus instrutores diz que ele tinha dom raro, como se conseguis ver como o metal queria mover se antes mesmo de o tocar. Junior passava horas extra a praticar cada solda, cada corte, se tornar natural. Sabia que não precisava de diploma sofisticado para ter sucesso. Só precisava de dominar a sua arte. Quando voltou à oficina do pai após se formar, já não era o miúdo que varia o chão. Era fabricante habilidoso que falava a linguagem dos profissionais e provava isso com resultados.
Aos 19 anos, Paul Jr. liderava a divisão de carimos na Orange County Iron Works. Neo trabalho pequeno. O departamento representava quase metade dos rendimentos da empresa. Muitos assumiriam que era favoritismo familiar, mas a verdade é que Jr. Mauricio expandiu as opções de design e deu à oficina uma vantagem moderna. Seus designs tornaram se tão populares que os clientes estavam dispostos a pagar mais e esperar mais tempo só para ter algo feito por ele. Também teve de gerar uma equipa de trabalhadores muito mais velhos do que ele. Alguns veteranos de guerra, alguns céticos no início, mas com o tempo os mais duros admitiram que ele sabia o que fazia. Então, o que estás a pensar? Estás a pensar usar motivo indiano? Ele tinha pegado numa oficina de metal e transformado a algo de que as pessoas falavam. Esse tipo de respeito não vem facilmente. Ainda assim, faltava algo. Depois de anos a construir escadas e carimos, Jr. sentia-se limitado. Queria construir algo que se movesse, algo vivo. Essa fez que surgiu quando começou a desenhar secretamente motociclos number caderno antigo após longos dias de trabalho. Nessa altura, o pai também voltou às modas. Começou de forma casual. Sr. pediu a Jr. que o ajudasse a construir uma. Mas quando viu o que o filho tinha desenhado, ficou chocado. Não era só técnico, era arte. Neste dia, Sr. olhou para o filho e disse, vamos construir modas a sérios. Não como hobby, mas como negócio. Não se tratava apenas de motociclos. Tratava-se de consertar algo muito maior. Os anos de distância entre eles. Com cerca de $175 mil reunidos do negócio familiar, lançaram oficialmente a Orange County Choppers. Mas não era igual. Sr. ficou com 80%. Jr. com 20%. Ainda não importava. Tinham apenas sanho e uma cave fria caia de ferramentas. Mas poucos meses, as modas que construíam começaram a chamar a atenção. A primeira, True Blue, demora 4 longos meses. Noites tardias, soldaduras intermináveis e pintura azul com chamas brancas. Parecia feita por grande construtor, não numa garagem gelada no norte de Nova York. Quando a levaram a Daytona 1999, dixo todos de boca aberta. Já não eram desconhecidos, mas o sucesso não veio fácil. 2000, estavam a construir modas numa oficina minúscula e gelada. Ferramentas partiam se fornecedores exigiam pagamento antecipado. O dinheiro desaparecia rápido. Paul Jr. trabalhava frequentemente 18 horas por dia, dormindo number sofá na oficina só para cumprir prazos. Discussão constantemente, grandes discussos, não para espetáculo, mas por sobrevivência. Cada moto vendida mal cobria os custos. Ainda assim, continuaram. Não porque tinham de o fazer, mas porque não conseguiam parar. Depois, 2002, chegou uma chamada. Produtor de TV chamado Craig Peligian viu uma reportagem sobre as suas modas. Procurava novo reality show. Quando ligou, Paul Sr. atendeu e respondeu, que raio queres? O produtor sugeriu programa sobre restaurar modas de sucata. Sr. recusou imediatamente. Nos construmos do zero, disse. O acordo quase moro, mas semanas depois o produtor voltou com uma ideia melhor. Filmar o processo real, incluindo as discussos. Paul Jr. odiou a ideia. Temia que as câmaras arruinassem tudo. Chegou a escrever uma carta de 5 páginas ao pai dizendo,
veio fazer nos parecer idiotas. O contrato era insultuoso. 5.000 dólares por episodio, repetições constantes de gravação e iluminação tal quanto que atrapalhava a soldadura. A certa altura, sugerirem chamar ao programa Family Friction. Paul Jr. quase desistiu, mas precisávamos do dinheiro, por isso aceitaremos. Quando American Chopper estreou a 31 de março de 2003, ninguém esperava o que veio a seguir. Apenas 3 episódios, explodiu. Mais de 3 milhões de pessoas assistem todas as semanas. De repente, não eram apenas construtores de modas, eram estrelas. A pequena oficina tornou-se uma atração turística. Os produtos vendiam como nunca. O Discovery Channel fatura 13 milhões de dólares só na primeira temporada. Tiveram de mudar para uma instalação enorme de 12 milhões de dólares para acompanhar a procura. No início, era o temperamento de Paul Sr. que atraía o público. Mas era Paul Jr. que os fazia continuar a ver. Os faz não queriam saber apenas do drama. Adoravam lo construir. Os designs de Jr. eram mágicos. Silencioso, focado e preciso. Uma cena dele a construir depósito de combustível sem música nem diálogo tornou-se uma das mais pedidas de sempre. Escolas de soldadura por toda a América viram as inscrições disparar. Cameram li o efeito Pauli. Depois veio a moto que muda tudo, a Black Widow. Não era só uma moto. Era uma declaração. Deposito forma de teia de aranha, rodas personalizadas, 167 horas de pura arte. Quando foi revelada Nova York, 15,000 pessoas apareceram. A segurança teve de contar a multidão. Pouco tempo vendiam kits de modelos, camisolas, videojogos, tudo. Mais de 280,000 kits vendidos 6 meses. Transforma a OC numa marca, não apenas numa oficina. Quando Paul Jr. terminou a Firebike Juno de 2003, não era apenas mais uma chopper. Era ponto de viragem na sua carreira. Não estava apenas a construir uma moto. Estava a criar uma homenagem aos bombeiros que perderam a vida a 11 de setembro. Cada peca tinha significado. Dos detalhes mais fortes era pedico real de aco dos destrocos do World Trade Center. Paul não delegou isso. Soldo ele próprio. A peca irregular foi fixada number support de chapa diamantada feito especialmente para a moto. Era a peca final e a mais emotional. Mas esse não foi o único desafio. O design era tão ambicioso que teve de redesenhar completamente o quadro. Precisava suportar 343 emblemas pintados à mão, por cada bombeiro que morreu. Esse peso, literal e simbólico, exigiu engenharia séria. E quando a moto sofreu acidente no ano seguinte, o Departamento de Bombeiros de Nova York não a tratou como acidente comum. Recuperaram na pessoalmente, com cuidado, como se fosse camarada quedo. E assim que era importante. Ainda hoje, esta no museu de OC, já esteve mais de 248 eventos. As pessoas continuam a visita lá, emocionam se dixam mensagens e homenagens ao lado dela. Anos depois, Paul Jr. voltaria a dor e ao poder do 11 de setembro com outro projeto, uma segunda moto de homenagem. Esta foi revelada a 20 de janeiro de 2011. E a reação foi esmagadora. Não eram apenas motociclistas que apareceram. Reuniu pessoas como o presidente da Câmara de Nova York, Michael Bloomberg, e o presidente do Memorial do 11 de setembro.
Paul foi convidado por Daniel R. Tishman, membro do Conselho do Memorial, para construir algo inesquecível, e ele entrego neo apenas uma, mas duas modas. Uma fico como homenagem. A outra foi sorteada para angariar fundos para o memorial. As pessoas comprarão bilhetes online e presencialmente, e todo o dinheiro foi diretamente para apoiar o museu do 11 de setembro. Naquele dia, quando a cobertura foi retirada de moto, as pessoas correrão. Homens adultos, famílias, turistas, todos foram atingidos pelo peso emocional do que aquela máquina representava. O design contava uma história sem dizer uma única palavra. O Huffington Post publicou uma reportagem completa sobre isso, levando a mensagem a pessoas que não puderam estar presentes. Mas por trás de pintura chamativa e do cromato polido havia algo ainda mais impressionante, a sua mente técnica. Paul Jr. não estava apenas a desenhar modas bonitas. 2012, introduzia discretamente uma técnica revolucionária no mundo das motocicletas. Começou a usar T-splining, uma ferramenta que facilitava o design de formas curvas suaves. O que antes levava mais de 40 horas passou a levar apenas 15. E quando construiu uma moto elétrica com a Autodesk, esse método foi essencial. Pouco tempo, outras oficinas começaram a usar a mesma técnica, muitas vezes sem perceber de onde vinha ou dar crédito. Depois, em 2015, Paul fez algo que surpreendeu a sua própria equipa. Criou sistema que tornava os quadros das motas mais leves, mas igualmente resistentes. Mudou completamente a forma como construíam personalizados. E neo parou por AI. Ensinou a si próprio a escrever G-code, a linguagem de programação para máquinas CNC. Antes, era apenas o tipo que desenhava as motas. Agora, também controlava as máquinas. Passou de artista a maquinista, dominando tanto o lado criativo como o técnico de construção.